Hii kikao inafanyika katika sehemu zote ya nchi yetu, na hapa tuko na kaunti 6 vile tumewatambulisha county commissioners wetu na washikadau wengine. Yangu ni kusema ya kuwa hii ni ahadi ambayo Mheshimiwa Rais alichukua, na kama mwakilishi wake both elected and appointees, hii ni hatua ya kwanza kutekeleza ile ahadi alichukua ya mambo ya Hustlers Fund. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais amesema na ametangaza mahali kadhaa kufikia tarehe mosi mwezi wa 12 ambaye ni Disemba, tunataka hii kazi iwe imeanza, na yeye mwenyewe ataanzisha rasmi. Lakini kabla ya hapo si lazima tujipange, ndio maana tunataka kupitia sheria hii. Ujue ni pesa ya mlipa ushuru, ndugu zangu. Wewe na mimi ndio tunalipa hii pesa ambaye itakuwa ni kama revolving fund. Tujipange kwa sababu ni teknolojia, hakuna ile bureaucracy mingi ambayo huwa mnapitia. Ukiwa na simu yako basi utapata ujumbe na unafanya application yako. You can either do it individually, na nasikia hiyo ndio itakuwa inaanza, alafu baadaye tutaenda kwa ile chama na mambo mengine. Lakini we are starting with you so that unaweza kuwezeshwa kuanzisha biashara. Na kwa sababu mmekuja wengi, hebu tujipigie makofi. Hii ni kuonyesha ya kuwa ni dalili ya kweli mmeitikia wito wa Mheshimiwa Rais, na sisi kama wakilishi wake nataka niwahakikishie ya kuwa county commissioners wetu, kwa sababu hatukuweza kuita kila mtu hapa, kazi yao kubwa itakuwa ni kwenda kueneza hii ujumbe kwa wakazi wa hizo sehemu. Our county commissioners, our CECs, our members of the county assembly, na hata nyinyi kweni ambassadors, ndio? Be very good ambassadors of the message of His Excellency the President, ndio uweze kuwafikia watu. Na tafadhali tusikize kwa makini, kwa sababu hii ni kitu muhimu. Kesho usiseme hii sheria kwani imekwaje, ndio maana unahusishwa. That is in line with our Constitution 2010 ambayo inasema public participation is one of the requirements. And thank you for coming. Nauliza tu county commissioners wetu wakishirikiana na washikadau wengine waende wafanye kikao kama hii katika county zao, mpaka kwa deputy county commissioners, assistant county commissioners, mpaka chiefs na assistant chiefs. Tukiwafunza watu itakuwa imefikia kila mwananchi. Na pia hii regulations ambayo sasa tunafanya validation, tunapeana input yetu, pia iko katika website ya National Treasury. Mnaweza kuaccess, vijana wetu ambayo tunajua mko mbele sana katika mambo ya teknolojia. Pia mtapata katika Wizara ya Cooperative and SMEs, na pia MSEA, Micro and Small Enterprise Authority website. Na mshwata task force board baada ya hii pia watakuwa wanaweka katika website yao, wananchi waweze kupata. Nafikiria kwa sababu ni wakati wetu na ni wakati wenu, mimi pia nitachangia regulations hii, lakini la muhimu ni kusikiza mwananchi. Wataalamu wametupatia draft na tunataka input yenu, ndio sasa iwe imekuwa ni document tumeown kama wa Kenya, kwa sababu baada ya hapo lazima iwe sheria. It has to be enacted as a law. Yale mambo tunatekeleza hapa ama tunatimiza ni baadhi ya zile ahadi Mheshimiwa Rais ameweza kuchukua. Je, hii ni nafasi ama sio nafasi? Hebu tupigie makofi Mheshimiwa Rais asikie. Yangu ni kuwakaribisha na asanteni our county commissioners and our CECs, members of the county assembly and washikadau mbalimbali. Mimi nimeambiwa nije nipeane ujumbe ya PS National Treasury. Kuna yule ako na kuna wale nominees ambaye watachukua usukani hivi karibuni, baada ya kina Mheshimiwa Gikaria kusema wametosha ama hawajatosha, lakini na uhakika watachukua usukani hivi karibuni. Kwa hivyo mniruhusu, hasa lazima najua ni wazuri kwa Kiingereza. Si kila mtu hapa anasikia Kiingereza?
Iko yule asikii? Kuna yule asikii? Kwa sababu ujumbe wenyewe iko katika lugha wa Kiingereza, na ni muhimu nisibatishe, lazima nipeane ujumbe ya serikali ya Mheshimiwa Rais. Inasema the National Treasury and Economic Planning Financial Inclusion Funds, ile inajulikana very popular Hustlers Fund. Na hii ni the remarks by the Principal Secretary, National Treasury, during the public consultations on the public finance management. Hiyo inaitwa Financial Inclusion Fund, which is popularly known as Hustler Fund, Regulations 2022. County commissioners, chairman and members of the economic advisors to His Excellency the President, our CECs, members of the County Assembly, the task force members, our colleagues, the public officers who are here, leaders of various organizations, distinguished guests, it is my pleasure to welcome you all to this important consultative workshop on public finance management, that is Financial Inclusion Fund, which is Hustlers Fund, Regulations 2022, to provide very useful input in these regulations. As you are aware, the government recognizes the important economic contributions of Kenyans working in the informal economy and the challenges they face, including lack of credit or expensive credit facilities to enable them expand their business. Accordingly, His Excellency the President has provided the policy guidance that a Hustlers Fund be established under the Public Finance Management Act 2012, particularly under Section 24 of this Act. Further, the informal sector accounts for more than 80% of the workforce and contributes over 33% of our gross domestic product, that is GDP. Majority of Kenyan citizens work in the informal economy encompassing micro, small, and medium enterprises, that is, those are SMEs, with limited access to credit, leading to relatively low adoption of innovative technologies and the management practices that account for their diverse needs. The SMEs survey of the year 2017 you are about 7.4 million in our country, out of which 1.5 million are licensed. The unlicensed SMEs operators generate less than 5,000 Kenya shillings, 5,000 income a month on average, which is below the living wage for one person. This is a clear reflection of the adverse economic environment the majority of these are facing. If these workers were as productive as those in established SMEs, they will be generating 6 trillion Kenya shillings, 6 trillion a year, which is 60% of the current GDP of Kenya shillings 10 trillion. Ladies and gentlemen, this sector experiences frequent shocks from unpredictable income flows. Hence, the SMEs are unable to cushion themselves. In addition, they have been negatively impacted by the COVID-19 pandemic. Out of approximately 25% of them were severely affected and therefore require intervention to enable them build back their production and operations back to normalcy. This important sector deserves the attention of the government and holds hope for the growth of the economy in view of
its contributions to the economy. We are here, therefore, to operationalize His Excellency the President's vision that the challenges facing the informal economy and hindering Kenyans at the bottom of the economic pillar that needs to be addressed to spur productivity among the informal economy. Towards this end, we are expected to provide our comments, inputs, in order to refine the regulations further and facilitate the task force developing the legal and regulatory framework to improve the Financial Inclusion Fund, that is the Hustlers Fund, in order to attain the government's desired policy objectives. The fund will target mainly the informal and unstructured business enterprises that are not currently attractive to the mainstream financial institutions. The Financial Inclusion Fund is expected to provide Kenya citizens at the bottom of the pyramid with affordable working capital and hence protect them from predatory lenders. It is therefore our cardinal duty to correct the market's failures which have led in the past to suffering and inaccessibility to capital and exposure to exploitation by the predatory money lenders. Finally, the legal and regulatory framework of the fund shall facilitate leveraging on technology. That is one, make it convenient and easy to apply and access financial products under this fund. The legal and regulatory framework should be broad-based and geared towards eliminating human interface bureaucracy common with existing government funds. I call upon all of us to listen keenly as we proceed to listen to the team leader of the task force who will take us through the legal and regulatory framework underpinning the Financial Inclusion Fund. I also call upon the participants to be candid in order to provide the much needed inputs, comments to the task force as it moves to the next phase of incorporating the comments received as required by the Constitution and Statutory Instruments Act 2013. Finally, we need to appreciate this phase of public consultations, which is very important. It is incumbent upon each one of us to provide useful comments to the task force as they finalize the regulations. I am appealing to each one of us to strive to provide his or her input to the regulations. It is now my pleasure to declare this consultative workshop officially open, and I wish you a fruitful deliberations as you engage each other. And hopefully, at the end of the workshop, we will have done our constitutional duty in providing comments during this legislative process. Asanteni, God bless all of us.